Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Okay. So please make sure that I'm audible to everyone, and please make sure that the screen is properly visible to everyone. Okay. Yes. Again, if you have any doubts or any discrepancy in the class, you can put that in the chat section. Okay. Fine. We will begin the class. It's already time. Okay. So in the last class, we started with from the past two classes, we are doing straight lines. The chapter is quite big. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ 1 or 2 questions are left, I will finish off. Okay, ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಲೈನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ on the line, that point will satisfy the given equation. Correct. So sumar conditions nodkondvi. One point slope form, as the name itself says, point slope andre it will be passing through one point ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So in that case the equation is given by y minus y1 equals to m into x minus x1, where x1 y1 are the point that it passes through, ಆಮೇಲೆ m andre slope. Correct. Next is 2-point form. Again, as the name says, the line will pass through 2 points here. 2 points will be given, x1 y1 x2 y2. So the equation will be given by, actually ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. y minus y1 is equals to x minus x1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? m ಉಳಿತು. m ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ m. ವಾಟ್ ಈಸ್ m? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ slope, nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Am I correct? Okay, so that is nothing but this is the equation of the line if 2 points are given. Okay, next, if x-intercept is given, if x-intercept is d, then the equation of line is this. Sorry. If y-intercept is given, okay, if y-intercept is c, then the equation of line is y equals to mx plus c. Okay, x-intercept andre a point where line cuts x-axis. Similarly, y-intercept andre a point where line cuts y-axis. If both intercept are given, then the equation of line is x by a plus y by b equals to 1. Okay, so ishtu now last class nalli nodkondidivi. Sorry. Okay, yes, so idr mele ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PQR, ಆಮೇಲೆ ಅದು 3 ವರ್ಟೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PQR. ಆಲ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇ 4,5. ಓಕೆ, ಆರ್ ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. Okay, anyhow I'm not taking Cartesian system here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The vertices of a triangle PQR are given. Then find the equation of the median through the vertex R. Okay, so you have to take a median through the vertex R. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಮೀಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯನ್?
from the vertex R. Okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು m ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು? ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ವಿಚ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎಂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 4,5. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಫೈಂಡ್ just 1 second. This is 2,1 or minus 2,1. I'll just check 1 second. Sorry. Yes, okay, yes, it is correct only. Fine, okay. So ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Median. Fine. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೈನು ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. Fine. If we can find the slope of PQ, since these two are perpendicular, m1 into m2 will be what? -1. So ಒಂದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು 9th 10th ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, now since this and this are perpendicular, find the slope of PQ. PQ and RM are perpendicular. So which condition you will apply? M1 into M2 equals to -1. Okay, so now here I will take midpoint form. Okay, so M is the midpoint of PQ. Therefore M coordinates ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 plus x2 divided by 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x1 2 ಇದೆ, plus x2 ಏನಿದೆ? -2 divided by 2. Okay, next y1 ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, y2 ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸಾರಿ, y1 ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದಂತೂ 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 1 + 3 4 ಆಯ್ತು, 4/2 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0,2. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ median is passing through 2 points, which are the 2 points 0,2 and 4,5. So it is passing through 2 points. That is okay. So now you can take this as x1 y1 and you can take this as x2 y2. Now what is the equation of a line passing through 2 points? Y minus y1. Y1 is 2 siktu. Y2 minus y1. Okay, so this is 5 minus 2 divided by x2 minus x1. x2 ಎಷ್ಟಿದೆ?
4 ಇದೆ, 0, x ಮೈನಸ್ x1. x ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? x1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 0 ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಮೈನಸ್ 2. 5 ಮೈನಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಯ್ತು. ಇದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 4 into y becomes 4y. ಇದು ಮೈನಸ್ 8 ಆಯ್ತು. ಇದು 3x ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲಸ್ 4y ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 4y. ಮೈನಸ್ 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 8, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3x minus 4y plus 8. Option C is correct. Okay. Yes. Any doubts? Any doubts to anyone? Okay. Fine. Let us move on then. Yes. Very good. Okay. Well, let us move on. Yes. Next question. A line cutting off intercept minus 3 from the y-axis. Okay. So from the y-axis anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So cutting off minus 3 and the tangent of the angle to the x-axis. Tangent to the angle. Okay. Tangent of the angle to the x-axis andre ಏನು? Tangent andre nothing but tan theta. Okay. So basically ಯಾರು tan theta value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Tan theta andre nothing but what? Your slope only. Yeah. Okay. So slope is given. Then what is the equation of line? Okay. M is given. Now what is given to you? Can anybody tell me? I'll give you just some 10 seconds time. This is a very interesting question. A line cutting off intercept minus 3 from the y-axis. Andre ಏನಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಲೈನ್ ವೇರ್ ದ ಲೈನ್ intersects x-axis at this point. ಅದೇ ತರ if it intersects y at this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Yes, not x-axis, y-axis. ಹೇಮ. ಓಕೆ. ಸೊ y-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ it is cutting off y-axis at where? -3. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಲೈನ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್? A straight line that cuts y axis. Okay. If this y axis is C, then the equation of line is y equals to mx plus c. ಎರಡು ಕಡೆ m ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನೆ, ಇಲ್ಲಿ d ಅಂದ್ರೆ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ c ಅಂದ್ರೆ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ -3 ಫ್ರಮ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mx plus c. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 3/5. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. So just substitute here. So m is how much? 3/5. Okay. And c is how much? -3. So plus into minus ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾರಿ, ಇದು x. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ LCM ಏನಾಯ್ತು 5 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 3x ಆಯ್ತು, ಇದು 15 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ 5y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3x minus 15. Okay, can we keep like this? No. If I shift 5y ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ minus 3x ಆಯ್ತು plus 15 ಆಯ್ತು equals to 0. So ಯಾವ ತರ equation ಇದೆ? minus 3x plus 15. Option A is your answer. Okay. So now is this clear? 5y minus 3x plus 15. Is this clear with everyone? Is D is not the answer dear. D, B both are incorrect. A is the answer. Okay. Yes. Any doubts? So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬರೀ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ this is your equation. Okay. And if both intercepts are given, then x by a plus y by b equals to 1. Fine. Okay. So these are the few examples that I have taken on equations of the line. Okay. So ನಾನು ಎಷ್ಟು possible ಇದೆ ಅಷ್ಟು different types of I have taken. Now next I will jump to the last concept of your straight line. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ general equation delete ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ shifting of the origin ಕೂಡ delete ಆಗಿದೆ. So the last point, okay. So the last point, just concentrate. ಇದಕ್ಕೆ actually derivation ಇದೆ, but ನಾನು derivation ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I will just glance it. Distance of a point, okay, distance of a point from a line, distance of a point from a line. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Yes. Okay. So distance of a point from a line, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್, okay, everywhere you will get your equation of line. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ಲಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ, ಅದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಸಿ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎವ್ರಿವೇರ್ after solving your equation always comes in the form ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c can be any real numbers. Okay. So ivaga nan mattondu display madidru kuda, even you can see here also, everywhere you will get the equation in this form only. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the general equation of a straight line? ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c are any real numbers. Okay na? Sari. So namge ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ? We were doing distance of a point, correct? Okay. So ಏನು distance of a point? Suppose you have a straight line, okay, in any form, ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ so after finding the equation, what do I know? Its equation will be ax plus by plus c equals to 0. Okay, always. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, let it be anywhere. Okay, suppose I take this point here. Okay, can you all spot the point here?
if I want to find what is the distance of this point from this line, okay? So idu suppose ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this will be its distance from the line, correct? Okay, so now see here, ಈ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, can you all spot this? Okay, so now what will be the distance of this point? This point distance will be this much. Okay, so ಈ ತರ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವ ಲೈನು, ax plus by plus c equals to 0 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇದಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್. if you want to find the distance, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇದಾಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ this is the distance, for this point this is the distance. Okay, so if this point is x1 y1, then there is a formula. ಏನು formula? d equals to, if the point is x1 y1, okay, and the line is ax plus by plus c, then distance is given by a into x1 plus b into y1 plus c divided by root a square plus b square. Okay, ಇಲ್ಲಿ a b ಏನು, a is a coefficient of x, b is coefficient of y, c is this constant. x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1, and this is the standard form. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. So you have to always take mod and make it positive. Okay, so we are trying to find distance. So this is the distance, this is the distance, and this is always perpendicular. Is this clear with everyone? So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ formula. How the formulas goes: ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square. Is that clear? Shall we move on then? Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ CET questions now. Yes, the first question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, what is the distance of a point P? Okay, so ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, -3. ಸೊ ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And the line, okay, the line is given. How the line is given? 2y minus 3x equals to 4. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, ax plus by plus c equals to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು LHS ನ RHS ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ -3x ಏನಾಗುತ್ತೆ, +3x ಆಗುತ್ತೆ, +2y ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2y ಆಗುತ್ತೆ. ಈ RHS ನಲ್ಲಿ 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the value of a here is 3. In the place you have a as 3. B ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, in the place of b I have -2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, because the equation is plus by. But what we have here, -2y. So b value ಏನಾಯ್ತು, -2 ಆಯ್ತು. c value ಏನಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ a b c ಸಿಕ್ತು, x1 y1 ಸಿಕ್ತು. Therefore d equals to ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, d ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square. ಈಗ ನೀವು CET ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಏನಿದೆ, 3 ಇದೆ, x1 ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು x1, ದಿಸ್ ಇಸ್ x1, ದಿಸ್ ಇಸ್ y1.
ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ KCET, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -2 ಸಿಕ್ತು. y1 ಎಷ್ಟಿದೆ? -3 ಇದೆ. ಸೊ -2 into -3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 4 ಸಿಕ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 + 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ರೂಟ್ 13 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 13 and this is 13. 13 cancel ಆಯ್ತು. So what is the answer? Root 13. So what is the distance? Root 13 units. Option C. Okay. Next, very easy. Tumba easy. Okay. Next. The perpendicular distance from the point 1, -1 to the line x plus 5y minus 9 equals to 0. Okay. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, okay, the point is 1, -1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, x1, y1. ಸೊ x1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. y1 -1 ಆಯ್ತು. What is the given equation? x plus 5y minus 9 equals to 0. What is our standard equation? ax plus by plus c equals to 0. So if you compare, the coefficient of x is 1. The coefficient of y, in the place of b we have 5. Sorry, b we have 5. And in the place of c we have -9. Correct? Okay. So therefore distance equals to, and here I will save the time here, a into x1. So 1 into 1, x1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. So 1 into 1, 1 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ b into y1, b ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. y1 -1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? -5 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಯ್ತು. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು 25 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 - 5. So this is 1 - 5 -9, which is -4 -9, which is -13. Okay. So -13 divided by 26. Fine. Adre distance can never be negative. So idana ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? So this is 26. So this is your answer. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ನಾನು 26 ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 13 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 13 ಇದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. 13 into 2 ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಫರ್ದರ್, ರೂಟ್ 13 by ರೂಟ್ 13. ಸೊ ಇದು 313 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 13 ಆಯ್ತು. ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಏನ್ ಉಳಿತು? ರೂಟ್ 13 divided by ರೂಟ್ 2, which can be written as 13 by 2 root. Okay. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is correct. So what is the distance? Root of 13 by 2. So ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ 26 ಅನ್ನ 13 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಧನಶ್ರೀ. ಎಸ್. 13 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ರೂಟ್ 13 into ರೂಟ್ 2. ಇದನ್ನ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Okay, so finally it will give you root 13 by 2. So very easy question. So next ಸ್ವಲ್ಪ advanced question ಹೋಗ್ತೀನಿ. Concentrate ಮಾಡಿ. Okay, this question is very very important. Please concentrate. Okay, ತುಂಬಾ interesting. Once you imagine, very important. Okay, ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ questions ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ NCERT ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್
foot of the perpendicular from the point 2, 3 on the line y equals to 3x plus 4. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಏನು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ? 1 by 1 I will break your question. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಏನು? y equals to 3x plus 4. Fine. You have to find the coordinates of foot of the perpendicular. Perpendicular from the point on the line. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಲೈನು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2, 3 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 2, 3, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ foot of the perpendicular. ಇದು ಯಾವುದು foot of the perpendicular ನಿಮ್ದು? Say this is L1, say this is L2. Okay, so L1 is passing through 2, 3. Foot andre ಏನು? You can understand what is foot. Okay, so you can see that this point is foot of L1, which is on the line y equals to 3x plus 4. ಆಮೇಲೆ ಈ coordinates ನಾವು find ಮಾಡಬೇಕು. Is that clear with everyone? Is the question clear to everyone? Yes, is the question clear to everyone? Yes, so there is one line y equals to 3x plus 4. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? There is a line passing through the point 2, 3 which is perpendicular to L2. Then perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅದು obviously intersect ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. intersect ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು foot of the point ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. So this point, okay, this coordinate point we have to find. So for example, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Let this is h, k. Okay, so observe very carefully here. Okay, if you want to find 2 points, 2 variables, you need 2 equations. That is very understood. One variable find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? m1 into m2 will be -1, ಕರೆಕ್ಟಾ? m1 into m2 will be -1. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ will be into slope of second line will be equals to -1. Fine. ಈಗ first line L1 ಗೆ find ಮಾಡೋಣ. L1. Now L1 is passing through 2 points 2, 3, h, k. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? If I take this as x1, y1 and if I take this as x2, y2, so L1 ಗೆ m1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಲೋಪ್ y2 minus y1. y2 ಏನಿದೆ? k ಇದೆ, minus y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L2 ಏನಿದೆ? y equals to 3x plus 4. Now see here, it is in the form of y equals to mx plus c, standard equation. So if I compare here, the value of m is 3, correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ m1 ಸಿಕ್ತು, m2 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? m1 ಇಂಟು, ಸೊ m1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ your m1 into m2 how much you got? 3 is equals to 1, correct? So what I can do here is this 3 into k minus 3 and h and 2, if I shift here, this is 1 into h minus 2, correct? So one equation I'm getting here, this is 9, this is h, this is minus 2. ಅಥವಾ ಈ h ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು -3k ಆಯ್ತು, ಇದು +9 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? h minus 3k minus 2 plus 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ your equation 1. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay, so ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ?
ನಮಗೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, L1 and L2 ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಸೊ ದರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1. First line is passing through 2 points, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mx plus c ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? I have told you the meaning of equation. You can see that e h comma k ಏನಿದೆ, it is on the line. Which line? Y equals to 3x plus 4. On the line it is, okay? And what is the meaning of equation? Every point on the line will satisfy the equation. Andre idu x comma y anta tagondre it will satisfy your given equation. So nanu x ಜಾಗದಲ್ಲಿ h ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay, so I will little bit clear out here. Yes, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, it is on the line. If it is on the line, therefore this will be y ಅಂದ್ರೆ k ಆಯ್ತು 3 into, okay, so this is x comma y, so this is h ಆಯ್ತು plus 4. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು 3h minus k plus 4 equals to 0. Let this is equation 2. So now you can see that you have got two equations. Okay, you can solve 1 and 2. If you want to cancel h, I can multiply this with 3. Okay, so 1 second, I will just clear out this everything. It namge sikta already. Yes, okay, fine. So we will multiply equation 1 with 3. So what I'll get here, 3h minus 9k plus 21 equals to 0. Okay, equation 2 hange barkolona, plus 4 equals to 0. So idu minus plus minus, so idu cancel aitu. So minus 9 plus eshtayitu 8 aitu, plus 21 minus 4 eshtayitu 17 aitu. Did we go wrong anywhere? Yes, 2 comma 3 ittalva, equals to, so how much I'll get? 17 by 8. Where did I go wrong? What was the point? 2 comma 3. Did I take it correctly? The point is 2 comma 3, right? 1 second. Yes, this is the mistake I did. Here it is minus 1, right? I multiplied this with plus. Yes, this is the mistake. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? Yes,
ಸೊ ಇದು -9 ಆಯ್ತು, ಇದು -h+2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ +3k -9 -2 = 0. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, -11 ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 3h+4 ಅಥವಾ 3h - k +4 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ +1 ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ. ಏನು? ಒಂದು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಇದು -11 = 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 3. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 9h - 3k +12 = 0. And this is h +3k -11 = 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ k ಇದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 9h + h 10h ಆಯ್ತು, +12 -11 +1 ಆಯ್ತು. ಸೊ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1/10. ಸೊ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1/10. Now you can see that ನಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? h, k. Okay, h, k. h we got -1/10 and in the options -1/10 ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ B ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So definitely this will be your answer only. Anyhow, if you want to find out k, we can find out. Okay, so h, suppose I take this equation. Okay, h how much we got? -1/10 +3k -11 = 0. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 37/10. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈನ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಇನ್ KCET ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ದ ಲೈನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Assuming a straight line works as the plane mirror for a point. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Assuming that there is a straight line. Assuming that this straight line works as a plane mirror. Plane mirror ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 1, 2. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? x - 3y + 4 = 0. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸಮ್ h, k. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1, 2. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ m ಇಂದ, ಓಕೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, say this is B. Okay, since this is a plane mirror, m ಇಂದ A ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? It will be equals to m to B. Always remember, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? m ಇಂದ A ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, m ಇಂದ B ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? m is midpoint of AB. I can say that m is midpoint of AB. Yes or no? Because ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ m is midpoint of AB. ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್?
This AM is perpendicular to given line. So given line L anta ankolona. AM is perpendicular to L. Sorry. So if they are perpendicular, somewhere we can find about slopes. Yake we are trying to figure out how many information we can collect, because nimge ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, h, k. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫೈನ್. ಈಗ ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಚ್ ಕೆ, ಐ ನೀಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಎಂ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಎಂ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ 2 equations? Okay, so just observe what is first case I can do. Okay, first case what I can do here, can anybody tell me? First m find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, first m find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is m here? Midpoint of AB. Okay, so m is the midpoint of AB. Okay, so midpoint of AB idridrinda what is midpoint? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So x1 ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, x2 ಏನಿದೆ h ಇದೆ, 1 plus h by 2. Similarly 2 plus k by 2. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ m ಸಿಕ್ತು. Now see that this m is on the line L. Correct? M is on the line L. So it will satisfy the equation L, because that is the meaning of equation. Correct? Yes, 1 second. Okay. So since m is on the line, it will satisfy the line. So x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. So ಏನಿದೆ equation? 1 plus h by 2 minus 3 into y. Y ಏನಿದೆ 2k plus 2 plus k plus 4 equals to 0. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LCM ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 plus h minus 6 minus 3k. This is into 2. So this is plus 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 2 ನ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So h minus 3k, 1 minus 6 minus 5 ಆಯ್ತು, minus 5 plus 8 plus 3 ಆಯ್ತು. Yes? So you got one equation. Very good. So ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? one equation. ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? Because straight line is a plane mirror. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ m is midpoint of AB. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ m ದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? m ದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ slope of this is perpendicular to L? Yes. Okay, so ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so I'll just give you moment. Can anybody tell me ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? Okay, see here. ಇವಾಗ you can see that AB is perpendicular to L. ಹೌದಾ? AB is perpendicular to L. So they both are perpendicular. We can use perpendicularity condition. Yes? Yes, slope of the line. Very good. Okay. ಯಾವ್ದಾದ್ perpendicular ಇದೆ? AB L ಗೆ perpendicular ಇದೆ. ಹೌದಾ? Can we find slope of AB? Yes, because two coordinates we know. A ಗೊತ್ತಿದೆ, B HK ಇದೆ. HK we are trying to find. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ slope? Okay. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಏನು? y2 minus y1. ಓಕೆ, ಸೊ y2 ಅಂದ್ರೆ k, y1 ಅಂದ್ರೆ 2, x2 minus x1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? h minus 1. ಸರಿನಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಎಲ್ ಏನಿದೆ? x minus 3y plus 4 equals to 0 ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. y ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ y ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬೈ 3, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1/3x plus 4/3 equals to y. Okay, now if you observe, it is in the form of mx plus c. Correct? So if you directly compare, the value of m is 1/3. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ equation ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, y equals to mx plus c. y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, x ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ y ದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 3 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, 1/3 ಬಂತು. ನೌ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ their product will be equal to -1. correct? So the product will be equal to -1. So ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, k minus 2 into 1, okay, divided by 3 into h minus 1 equals to -1. So if I solve this, this is k minus 2. If I cross multiply, ಇದು 3h ಆಯ್ತು. 3h ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ -3h ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ -3 into -1 -3 ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +3 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ 3h ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ +3h ಆಯ್ತು, ಇದು -3 ಆಯ್ತು, plus k minus 2 equals to 0. So this is 3h plus k minus 3 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -5. So now you got second equation also. So once you get 1 and 2, not a problem. ನಿಮಗೆ linear equation solve ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, but understand the concept. What is the answer? A. 1 second, I'll check. Okay, understand the concept. Straight line was a mirror for a point A. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು h, k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ m ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ satisfy the equation of line. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು this all we found out. Okay, now this board is really smaller than white board. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, I will just clear out all this. Yes, fine. So this is 3h plus k minus 5 equals to 0. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ, equation 1. equation 1 ಅನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So this is 3h minus 9k plus 9 equals to 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10k ಆಯ್ತು, ಇದು 14 ಆಯ್ತು. ಸೊ 10k equals to 14. ಸೊ k equals to 7/5. ಸೊ k is 7/5. ಸೊ k 7/5 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್, h will be 6/5. Okay, so who answered? Hema. Very good. Option C. Similarly, you find the h also. Okay, so ಈ ಮಿರರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 2x minus y equals to 1. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. Okay, what is the meaning of equilateral triangle? All the sides will be equal, all angles will be equal. What will be the angle? 60 degrees. Correct? The equation of base is given. Suppose the base is BC, then its equation is given. What is that? 2x minus y equals to 1. And the opposite vertex is -1, 2. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, A. So this will be -1, 2. Then what is the length of the side of the triangle? Which are the sides here? AB and AC. It is equilateral triangle, so all sides will be same only. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು AB ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ AC ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, anything is fine. But ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? Okay, just see here what we can do. What I can do here is, I can take this on this line.
Correct alva? Say this is some P, perpendicular. Okay. Now since this is perpendicular to this, and what is the angle here? 60 degrees. Yes. So 60 degrees ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ AB ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? So if this is the right angle triangle and this is the opposite side, then I can write sine theta from this. What is sine theta? Opposite upon hypotenuse. So what is opposite? AP. Hypotenuse is AB. ಹೌದಾ? ಈಗ ಥೀಟಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ AP ಅಪಾನ್ AB. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ AB. Okay. So AB sin 60 at least we know what is sin 60? Root 3 by 2. Correct? AP upon AB. Fine. So ನಮ್ಗೆ AB ಬೇಕಾಗಿದೆ. AB ಬೇಕಂದ್ರೆ what is my task left to find? I have to find the length of AP. Okay. So I have to find the length of AP. Once I find the length of AP, I will get AB. Okay. How to find length of AP? Now see here. Is that point A perpendicular from the line? Yes. Equation of line is given. Point is given. Straight away formula. Which formula? D equals to AX1 plus BY1 plus C upon root A square plus B square. Yes. X1, Y1 is given. Which is X1, Y1 here? X1 is -1. Y1 is 2. And equation is given. What is equation? 2x minus y. A 1 na ee kade ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ -1 ಆಯ್ತು. So here A value is 2, B value is -1 and C value is -1. If you compare with AX plus BY plus C. So very easily we can find out D here. So D andre ಏನು? Nothing but here distance of A from the line which is AP. Okay. So AP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? A into X1. 2 into -1, -2 ಆಯ್ತು, plus B into Y1, -1 into 2, it is -2, plus C ಎಷ್ಟಿದೆ? -1 ಇದೆ, divided by A square, 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು, B square ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. So this is -2, -2, -4, -4, -1, -5, correct? So this is modulus ಹಾಕಿದ್ರೆ +5 ಆಯ್ತು. This is root 5. Rationalize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. So this is how much you get? Root 5. So we got root 5. Fine. AP we got. So this is root 3 by 2 equals to root 5 by AB. So ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು AB. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? AB root 5 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. And this will be 2 by root 3. So what is your answer? 2 root 5 divided by root 3. So this is your final answer. But ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Yes, very good. So okay, ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So 2 ನಾನು ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Because root 4 is 2. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 4 into 5 is 20. So this is 20 by 3. So what is your answer? 20 by 3. Okay. Very easy question. Just you have to understand what is given, how to utilize what is given. Okay, fine. Next. Yes, again very important. Please observe ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ important question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? What is the distance of a point of intersection? Okay, of the lines. So there is a point which is intersection of two lines. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು lines ಇದಾವೆ. These are the two lines. This is the point of intersection. What is your one line? One line is x minus 3y plus 5 equals to 0. And what is one more line? 3x plus 4y equals to 0. Say this is the point of intersection. Then they are asking, what is the distance of this point of intersection from these two lines to the line? Okay, there is one more line, 5x minus 2y equals to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. So what is the distance of this point from this line? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. What they are telling us, it is intersection of other two lines. Okay, other two lines, and we have to find the distance from this line. But it is very easy question. ಯಾಕೆ? Intersection.
Intersection andre enu? It is a common point for both the lines. Very easily understood. Common point andre hege find ಮಾಡ್ತೀರಾ? Solve the equations, get the value of x and y. Once you got x and y, apply the formula. Correct? So what are the two equations here? One, what is that? 3x plus 4y equals to 0. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ? x minus 3y plus 5. Plus 5 na ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 5. Okay. So intersection is nothing but common for both. So solve them. ಇದನ್ನ ನಾವು 3 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x plus 4y and this is 3x minus 9y equals to minus 15 ಆಯ್ತು. So this is minus plus plus. Okay. So plus 4 plus 9 13 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ plus 15 ಆಯ್ತು. So y ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 by 13. So if y is 15 by 13, use any one equation. 3x plus 4 into 15 by 13 equals to 0. So this is 16. Correct? So 3x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 60 by 13. 3 ones are 3 20s are. So x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 20 by 13. So you got the point A. What is point A? Minus 20 by 13 and 15 by 13. Once you get the point, find the distance. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Distance ಇಲ್ಲಿ A value ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. B value ಎಷ್ಟಿದೆ? Minus 2 ಇದೆ. C value ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. Correct? So distance will be, okay, A into x1 ಅಂದ್ರೆ 5 into minus 20 by 13 plus B into y1 which is 15 by 13 plus C divided by A square ಎಷ್ಟಿದೆ? 25. 2 minus 2 square 4 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? minus 100 by 13 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ minus 30 by 13 ಆಯ್ತು. This is 29. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ minus 100 minus 30 130 ಆಯ್ತು. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತು. And I will take it positive because distance. So 13 ones are 13 tens are. 10 upon root 29 is your answer. ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್? 10 upon root 29? ಇಲ್ಲ. Okay. So if I rationalize, ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 root 29, ಇದು 29. Do we have this option? Yes. Which option is correct? Option D is correct. How many of you answered? Yes, very good. Who is that? Hema. Option D. Okay, I hope this is clear. Very important. So ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. Okay. Yes, I will come to last point here. Okay, last point. Very easy. This chapter gets finished off. Okay, stay for another 5 minutes. Sarina? So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? A straight line is given, a point is given. We found out the distance. ಈಗ next concept, ಇದ್ರದ್ದೇ sub concept. If two parallel lines are there. If two parallel lines are there. ಏನು parallel line ಅಂದ್ರೆ? The lines that never intersect. Correct? The lines that never intersect. ಆಮೇಲೆ if you take the distance between them. Okay, if you take the distance between them at any point, the distance will not change. ಯಾಕೆ? ಅವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, this will be same as this. This will be same as this. Okay, any arbitrary point you take on the line, any arbitrary line, the distance will be always same because they never intersect. They are parallel. Okay. So, this next concept, distance between two parallel lines. Okay. So, distance between two parallel lines. If you have two equations. Okay. If you have two straight lines with standard equation. ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್
x will be always same for both. Okay, ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, the slope will be always same. Okay, so m will be equals to m here. Fine, so always m is equals to m because parallel lines ge slope yavaglu same irutte. So iden equation ide, ee equation anna ನೀವು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y should be 1. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ C1 C2 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾವೋ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ A and B are same or no. If they are same, yes they are parallel. If they are not same, they are not parallel. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದಂತೂ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, C1 C2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, C1 C2. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, C1 minus C2 divided by root a square plus b square. ಓಕೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದು coefficients of a, x and y, C1 and C2 will be given. Simple, distance is given by C1 minus C2 divided by root a square plus b square. Since we are finding distance, take modulus. That's it. Okay, so ishtu ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು we will do 1 or 2 questions. The chapter gets over. Okay, under 5 minutes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, find the distance between these two lines. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್, 5x minus 12y plus 65 equals to 0. What is one more equation of line? 10x minus 24y minus 39 equals to 0. They are telling us to find the distance between them. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್ 12th ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ 2, 10 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು. 24 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 12 ಆಯ್ತು. And how much I will get here, 39 by 2. Now are they same? Yes, A is same, B is same. So these both are parallel lines. Okay, so now we can find A ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇದೆ, B ಎಷ್ಟಿದೆ, -12 ಇದೆ, C1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 65, C2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, -39 by 2. Therefore distance. Okay, I will save the time here. C1 minus C2, minus of minus plus ಆಯ್ತು, divided by 5 square ಅಂದ್ರೆ 25 ಆಯ್ತು, minus 12 square is 144. Okay, so here the LCM is 2, 65 into 2, 130 ಆಯ್ತು, plus 39. Okay, and this is 169, root 169 is 30. ಹೌದಾ? So how much I'll get here, 169 divided by 2 into 13. So 13 ones are 13 threes are. So how much is the answer? 13 by 2. Which option is correct? Option D. Simple. Find the distance between two parallel lines. Parallel ಅದೇನಿತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ is 2 units, then find the value of k. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, find the value of k. Fine. What is first equation? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. What is first equation? 5x plus 12y minus 1 equals to 0.
and second equation is 10x plus 24y plus k equals to 0. Okay, distance is given. What is the distance between them? 2. Okay, but distance we know only for parallel lines. Are they parallel? Yes. Okay, direct agilla, but divide by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? If I divide this by 2, I'll get here 5, I'll get here 12, and here I'll get k by 2 equals to 0. So are they parallel? Yes. Okay, so for this, a is how much? 5, b is how much? 12, C1 is -1, C2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? K by 2 ಸಿಕ್ತು. Correct? Distance is 2. Fine. So distance 2 equals to C1 minus C2 minus K minus 2 divided by root A square ಅಂದ್ರೆ 25 plus 144. Okay. So this is 2 equals to -1 minus, okay, ಇಲ್ಲಿ LCM ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತಲ್ಲ. So this is 2 divided by, this is again 13. Sarina? So this is 2 equals to -2 minus k divided by 13. 2 denominator bantu 26 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ you have to remove the mod. Okay, I have told you in this in relations functions also, and which chapter? Linear inequality also, I guess. I don't remember. Mod remove ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to always take plus and minus both. Even in this chapter also, m1 m2 relation ಇದೆಯಲ್ವಾ tan theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ mod for every value it will make positive. Negative ಇದ್ರೂ positive ಮಾಡಿದ್ರೆ positive ಅಂತೂ positive ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So inside, whether it was plus or minus, we don't know, because mod will always make it positive. So when you want to remove the mod, you have to take both the values plus or minus. Always remember that. Okay. So we want to remove the mod here. I will take both the values plus or minus. So illi plus or minus 2 ತಗೊಂತೀನಿ, and here it is -2 divided by 26. So how many cases I'll get here? 2 cases. What is first case? I will solve here. If I take plus 2, okay. So if I take plus 2, this is -2 minus k divided by 26. If I cross multiply, I'll get here 52, correct? Okay, so this 2, if I shift here, it is 54 minus k. So k value is -54. This is one value. We will check one more value. So if it is -2, okay. So -2 minus k divided by 26. If I cross multiply, I'll get -52 -2 minus k. If I shift -2 on the other hand, it will become +2. So it will become -50 minus k. Okay. So k value is 50. So either k is 50 or k is -54. Okay. So 15 ಇದೆ, -54 ಕೂಡ ಇದೆ. So which option is correct? Option D is correct, because both A and B are correct. Okay. And this is your final answer, both A and B. Yes. Any doubts? No, ma'am. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I have covered how much possible patterns I can cover. If you have any extra questions, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ you can discuss in the class, we will solve. Okay. ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? 2 minutes. Your ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ is started, right? 6 ಗಾ? ಹಾ ಸರಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಗು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಗ್ದಿದ್ಯಾ? ನಮಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಧನ್ಯಶ್ರೀ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ? No, ma'am. ಓಕೆ, ನೇತ್ರ, ಚೈತ್ರ, ಎಸ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ 3D ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ permutation combination. Any doubts in this class to anyone? No, ma'am. Fine. We will meet in the next week. Till then, keep studying. All the best for your midterm. Okay, let's see Thank you, next ma'am. week. Yes. Take care, everyone. See ya. Thank you.